animals everywhere. In this chapter, you are going to study about difference in all the animals that we are seeing around us. Right? നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ഒരുപോലെയാണ്. Are they living alike? ഒരുപോലെയാണോ ജീവിക്കുന്നത്? Like are they eating same food or are they moving alike? Are they giving birth to young ones in same manner? No, they are not alike. They are different in every movement, breathing, feeding and reproduction. In this chapter, you are going to study the difference among the animals. Okay? You all know some animals are living on land, some are living on trees, some are flying in the sky, some are living in water, right? So, what do you mean by habitat? The natural home or surrounding of an animal where it lives, eats, grows and has babies is called habitat. Habitat എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആനിമൽ അത് എവിടെയാണോ ജീവിക്കുന്നത്, വളരുന്നത്, പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്നത്, അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും അതിന് പറയുന്നതാണ് ഹാബിറ്റാറ്റ്. Understood? Then the animal kingdom. This large animal kingdom consists of different types of animals. Their organs of breathing, feeding and movement are different. They are suited according to their habitat. അവരുടെ ജീവിത രീതിക്കനുസരിച്ച് പാകപ്പെടുത്തിയതാണ് അവരുടെ organs. Understood? Next is breathing in animals. Now we are going to study the breathing organs in different animals. Let's see that. As you all know, like human beings, animals also need oxygen for their living. Animalsനും human beings-നെ പോലെ oxygen വേണം അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് or അവരുടെ life നിലനിർത്താൻ. Right? From where they get oxygen? From their surroundings. As you all know, plants are giving out carbon dioxide, oxygen by taking in carbon dioxide for the process of photosynthesis. While animals and human beings are taking in oxygen and giving out carbon dioxide. Right? Animals and human beings are taking in oxygen and giving out carbon dioxide. And the process of breathing, അതിലെ organs different ആണ്. ഓരോ animalsനും ഓരോ organs ആണ്. Like fish, animals like fish, crab, prawns, etc. They breathe through gills. They are water animals. വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന animals അല്ലേ? അവരെ ഏത് organ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് breathe ചെയ്യുന്നത്? They use gills. That is, water animals breathe with the help of gills. When the water passes through the gills, there is an exchange of gases. വാട്ടറിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സിജൻ ഗിൽസിലൂടെ ഫിഷും ബാക്കി അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസൊക്കെ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബോഡിയിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വെള്ളത്തിലേക്ക് എക്സ്പെൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. Then next is insects like cockroach, grasshoppers, etc. breathe through air holes, which is known as spiracles. Air holes nu parayunnathu endana? Spiracles. Okay? The blood of insects have no red color. Why? Because they have no hemoglobin in their blood.
which give red color to their blood. Insect in the blood red color allathathu endukonda because of the absence of hemoglobin. നമ്മൾ human beings other animals blood red color ആവാൻ കാരണം due to the presence of hemoglobin. Okay, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ oxygen അവർ വലിച്ചെടുക്കുന്ന oxygen different tissue എത്തുന്നത്? These spiracles are leads to air tube which forms a fine network. The air holes leads to a air tube which forms a fine network. Kore network poലുള്ള structureലേക്കാണ് ഈ air holes കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആ നെറ്റ്വർക്ക് ഈ ഇൻസെക്റ്റിന്റെ എല്ലാ ടിഷ്യൂലും എത്തും. So there is a exchange of gases between tissue and this air hole. Understood? These body tissues will expel carbon dioxide and intake oxygen. Some animals like earthworm takes in oxygen through their moist skin. അവരുടെ നേർത്ത thin moist skin earthworm മണ്ണില അതിൻ്റെ ചെറിയ കട്ടി കുറഞ്ഞ നനവുള്ള ശരീര സ്കിന്നിലൂടെയാണ് അവർ ബ്രീതിങ് പ്രോസസ് നടത്തുന്നത്. They intake oxygen and give out carbon dioxide. And some microscopic organisms like amoeba and paramecium, they breathe through their body surface. Microscopic organisms like amoeba and paramecium breathe with the help of their body surface. They intake oxygen and expel carbon dioxide. Understood? Then, as I already told, the animals like fishes, crabs and other water animals use their gills. You know, frogs are organisms that can live both in water and on land. Amphibian category പെടുന്നതാണ് frogs. Frogന്റെ കുട്ടി tadpole, the young ones of frog lives in water and they breathe through gills. The adult frog, വലുതായ frog, uses their lungs to breathe from land. Land in the breathe in, they use their lungs. And when they enter to water, frogs വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കും കരയിലും ജീവിക്കും. അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രോഗ്സ് എന്തിലൂടെയാണ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുക? They use their moist skin. അവരുടെ നനവുള്ള ശരീരത്തിലൂടെയാണ് വെള്ളത്തിന് ഫ്രോഗ്സ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുക. Hope all of you understood it. നമ്മളിപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽസിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഓർഗൻസ് ഫോർ ബ്രീതിങ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ആനിമൽസ്. ഗിൽസ് പറഞ്ഞു, എയർ ഹോൾസ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്പൈറക്കിൾസ് പറഞ്ഞു, പിന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബോഡി സർഫസ്. Understood? Next, reptiles, birds and mammals, they breathe with the help of lungs. We have a pair of lungs, that means 2 lungs. With the help of lungs, we can breathe. We take in oxygen and give out carbon dioxide. The lungs is abundantly filled with blood vessels. Lungs are full blood vessels which carry carbon dioxide from the whole body. ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ലങ്സിൽ എത്തിക്കുന്നത് ബ്ലഡാണ്. And when we breathe in, the air from the outside reaches the lungs through windpipe. നമ്മുടെ windpipeലൂടെ എയർ ലങ്സിലെത്തും. എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ there will be an exchange of gas between blood vessels and the air. That is
The carbon dioxide from the blood vessels goes to air and the oxygen from the air is absorbed by the blood vessels. So there is an exchange of gases between blood vessel and the air. So the lungs compress and the air flows back. See this? Right. Then next is feeding habits in animals. As you all know, breathing case different organs are. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫീഡിങ്ങിന്റെ കേസ്. Some animals eat only plants, while some others eat both plants and animals, that is flesh-eating animals, carnivores. Some are grass-eating, that is herbivores, and the feeding habits of these animals depend on the food, the type of food they eat. Let's check the different organs of feeding. You have already studied in 3rd standard that birds, the beaks and claws of birds are modified according to the kind of food they eat. ചില കിളികൾക്ക് വളഞ്ഞ കൊക്കുണ്ടായിരിക്കും, ചില കിളികൾക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും. അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് ദേ ആർ ഈറ്റിംഗ് അല്ലേ. ഇപ്പം ബേർഡ്സ് ലൈക്ക് കൈറ്റ്, vultures, eagle, they are flesh eating, right? They have sharp beak, curved sharp beak and sharp claws to catch the prey, right? Then there are rodents. Rodents like rabbits, squirrels, mice, etc. have small and sharp front teeth. They gnaw seeds and fruits. Rabbits ഒക്കെ carrot കഴിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? കാർട്ടൂൺസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. They have special teeth in front, right? Small ആയിരിക്കും but sharp. They can eat seeds also, right? Then next, herbivores that I have already told you, grass-eating animals. Herbivores like cow, goat, buffalo, etc. have sharp front teeth for biting and broad back teeth for chewing. പുല്ല് കടിച്ച് പറിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഫ്രണ്ട് ടീത്ത് ഷാർപ്പായിട്ട്, പിന്നെ പരന്നിട്ട് ബ്രോഡായിട്ട് ച്യൂ ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ടീത്ത്സ് ആണ് ഇൻസൈഡ്. Okay, so they can chew and eat green plants thoroughly. Next is carnivores. Carnivores like lion, tiger, cat, etc. have very sharp, pointed and curved teeth in front. മുന്നിൽ ഷാർപ്പ് ആയിരിക്കും, പോയിന്റഡ് ആയിരിക്കും, അതുപോലെ curved ആയിരിക്കും. Why? They are flesh-eating animals. Flesh-eating animals എന്തൊക്കെയാണ് peculiarities? Sharp ആയിരിക്കും, pointed ആയിരിക്കും, also curved. And also they have broad back teeth for grinding flesh. Understood? Then movement in animals. Animals have to move from one place to another in order to search for food and to protect their babies and themselves, also for building resting place and breeding place. Animals എന്തിനാ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത്? First and foremost they are in search of food. ഭക്ഷണം തേടിയിട്ടാണ് അവർ firstly and primarily പോകുന്നത്. പിന്നെ they are going to or moving from one place to another in order to protect themselves and their babies from their enemies. ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനും
അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് ഉണ്ടാവാനും ആൻഡ് ബ്രീഡിംഗ് പ്ലേസ്, റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ബ്രീഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ജന്മം നൽകുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ വൺ പ്ലേസ് നിന്ന് അനദർ പ്ലേസിലേക്ക് പോകുന്നത്. Animals have different types of body parts or limbs for movement and different ways of moving from one place to another. എല്ലാ ആനിമൽസും ഒരുപോലെയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഓർഗൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ we are going to study is land animals. Most mammals have 4 limbs. Usually ഒരുവിധം മാമൽസിനൊക്കെ 4 കാലാണ്. So the front limbs are called forelimbs and the back limbs are called hind limbs. Usually they use their 4 legs for walking, but in some mammals they use only hind limbs for moving. For example, kangaroo ഉണ്ട്, grasshopper ഉണ്ട്, പിന്നെ frogs. They use their hind jump for hopping. Hopping means chadi പോകുന്നതിന് പറയുന്നതാണ് hop. Okay? Then water animals. Fish have fins for swimming, and 2 pair of fins are used to move forward, and unpaired fins are used to maintain balance in water. The tail fin helps to change the direction. ഒരു pair of fins ഉണ്ട്, അതാണ് അതിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്. പിന്നെ unpaired ആയിട്ടുള്ള ഒരു fin, they will balance their body in water, and the tail fin helps to change the direction മാറ്റാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് tail fin. Also some other animals are also living in water other than fish. For example, turtles, frog, then duck. What's the peculiarity of duck? Feet of duck. Duck has webbed feet. അല്ലേ? Webbed feet അല്ലേ? യോജിച്ചുള്ളത് നമ്മളതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. But in case of frogs, they are connected. Yes, web ഇട്ടവരെ connected ആണ്. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? In case of turtles, they have paddle-like leaves which helps to move the water. Then penguins use their 2 forelimbs as flippers to push water and to swim. But on land, they jump. Frog have webbed feet to swim, but on land they use their hind legs for long jump. Right? ബാക്കിലുള്ള hind leg യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ചാടുന്നത്. Frogs. Okay? Next, insects. How many legs are there for insects? They have 6 legs. Insects like ants and cockroaches crawl on their legs. ഉറുമ്പ് ചെയ്യുന്നതും കോക്രോച്ച് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. They crawl on their legs. Grasshoppers uses their hind legs for hopping. Grasshopper അതിന്റെ പുറകിലെ leg ആണ് hop ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Water insects like boatmen use their legs as oars for swimming. Boatman അതിന്റെ legs ആണ് സ്വിമ്മിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Some insects have 1 or 2 pairs of wings and can fly. ചില ഇൻസെക്റ്റിന് ഒരു pair അല്ലെങ്കിൽ 2 pair of wings ഉണ്ടാവും, which help them to fly. The wings of insects are different from those of birds. Birds-നെ നോക്കുമ്പോൾ insects-ന്റെ wings different ആണ്. These wings have no feathers or bones and they are not strong at all. Their wings
scales are made with tiny colored scales. So they are very beautiful to see. And butterflies in wings, it's very colorful and very beautiful to see. Right? They move with the help of their chest muscles. Chest muscles are attached to their wings and insect. Insects such as lice and bedbug have no wings. Some insects like lice. Lice means pain. Bedbug means mota. They can't fly. They don't have wings. They move by crawling. Continue down. Crawling. Right? Next is birds. The forelimbs of a bird are in the form of wings which help it to fly. As I already told you, the wings of insects and birds are entirely different. The forelimbs of birds are converted into wings, which is made up of bones and feathers. They are strong. The wings are attached to the breastbone of the bird with the help of strong muscle. As I already told you, there is no strong muscles or bones or feathers on the wings of insects. But in case of birds, they are attached to the breastbone with strong muscles. These muscles enable the birds to flap and fly in sky. When a bird lands after a flight, it uses their hind limb. Bird പറന്നു വന്ന് land ചെയ്യുമ്പോൾ they uses their hind limb for land. It also uses them for walking, run and to hop and to perch. Perch means കിളികൾ ഈ ഭൂമിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാന്തി മാന്തി ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ, ചിക്കൻ എടുക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. Right? The hind limbs are also used to scratch the ground, catch the prey and to attack enemies. Though all birds have wings, some are unable to fly because of their wings are too weak for flight. The emu, the ostrich and the rhea are the birds which cannot fly. They are flightless birds. Next is reptiles. Lizard, crocodile, turtles and tortoise are reptiles. They have a dry scaly skin and lay soft shelled eggs on land. These animals lay their eggs on land. Though they have limbs, they crawl. അവർക്കു leg ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ crawl ഇഴയുക ചെയ്യുക, crawling. Snakes are reptiles and they do not have legs. Instead of legs, they have scales or plates on the under side of their body. Snakes in limbs illa, they have scales or plates under the body which helps to move. These plates are attached to their ribs. When snakes move, these plates act like a feet and ribs act like legs. Besides plates, they have strong muscles and flexible backbone which help them to move forward. Plates they have strong muscles and a flexible backbone which help them to move forward. അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബാക്ക്ബോണും പിന്നെ സ്ട്രോങ് മസിൽസും. Understood? Next is humans. Compared to the limbs of animals, the limbs of humans are highly developed. They use only a pair of
limbs, lower limbs, to support their body while walking and standing. നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ രണ്ട് കാലുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. That's why unlike other animals, humans have an erect posture. നമ്മൾ നമ്മുടെ രണ്ട് കാല് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ടാണ് ബാക്കി ആനിമൽസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ we have an erect posture. Erect posture എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ നേരെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോസ്ചർ. They stand, walk and run with only one pair of legs. One pair of limbs called legs. This is an advantage. For example, when in danger, we can use their legs to run and escape, and their arms or upper limbs to defend and attack. നമ്മുടെ upper limbs കൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാം. Also, by using the lower limbs, we can run and escape from the enemies. Our hands are adapted to hold objects, and the arrangement of thumb opposite to the four fingers have to hold things. നമ്മുടെ ഫിംഗറിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? 4 ഫിംഗേഴ്സ് ഒരേപോലെ ഒന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട്. It helps to hold things, right? So we can say that humans are the most developed among all animals. ഇതൊക്കെ കാരണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഹ്യൂമൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. Understood? Next we are going to study about migration among animals. What is migration? Moving of animals or group of animals from one place to another in search of food or for changing climate, due to the changing climate, is called migration. The mass movement of animals from one place to another is called migration. Animals migrate to escape harsh weather, to search for food, and to reach their breeding ground. Some birds like storks and mallard ducks from other countries visit India every winter. Storks or mallard ducks പോലുള്ള animals, birds എല്ലാ winter seasonലും ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചെയ്യും. Migratory fish like eels spend their life in rivers and travel from river to the sea to lay eggs. Eel എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിഷ് അവർ പുഴയിലാണ് ജീവിക്കുക. And they will come to sea for laying eggs. When the eggs hatch, the parent eel die and the young ones travel back to the river from where the parents had started their journey. നമ്മളിപ്പോൾ eel fishനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. They are living in river but they will go to sea for laying eggs. When these babies are born, thus the parent eel will die and this young ones will again move to the river where the parent has come. എവിടെ നിന്നാണോ ആ പാരന്റ് eel സീയിലേക്ക് പോയത് ആ കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിലേക്ക് the young ones will go. It's so amazing, na? അതെങ്ങനെ അവർക്ക് ആ റൂട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക? That's the creation. Okay? Locusts are harmful migratory insects. Swarms of locusts settle on standing crops and destroy them. Swarms എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. ആ ലോക്കറ്റ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പിനെ പറയുന്നതാണ് swarms. Many kinds of butterflies also migrate. The monarch butterfly fly from Canada to Mexico. Monarch എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ആണ് കാനഡയിൽ നിന്ന് മെക്സിക്കോയിലേക്ക് പറക്കുന്നത്. Migration is the most common in birds. The Arctic tern travels a distance of 35,000 kilometers between the Arctic and the Antarctic twice a year. Arctic മുതൽ Antarctic വരെ Arctic tern എന്ന് പറഞ്ഞ bird
35,000 kilometers ഒരു കൊല്ലം 2 പ്രാവശ്യം അവർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു. The European storks travel from Europe to Africa every winter. യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ബേർഡാണ് യൂറോപ്യൻ സ്ട്രോക്ക്. When spring comes, it returns to Europe to the same nest. Winter seasonൽ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോയ യൂറോപ്യൻ സ്ട്രോക്ക് സ്പ്രിംഗ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തിരിച്ച് സെയിം നെസ്റ്റിലേക്ക് പോകും. It is a great mystery how animals decide where to go and in which direction to go. Yes, it's a mystery. എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ പോകണം, ഈ ഡയറക്ഷനിൽ പോയാൽ അതിൻ്റെ സ്വന്തം നെസ്റ്റിൽ എത്താൻ പറ്റും? It's great, right? Some animals take the help of sea currents. The reindeer find their direction with the help of sun's ray. Birds follow the coastline. എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കുറഞ്ഞ റീസൺസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഈ മൂവ്മെന്റ്, ഈ മൈഗ്രേഷനുള്ള എങ്ങനെയാണ് ആ വേ മനസ്സിലാവുന്നതിൻ്റെ വളരെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളാണ് പറഞ്ഞത്. റെയിൻഡിയർ സൺറേ നോക്കിയിട്ട്, പിന്നെ ചില ആനിമൽസ് സീ കറന്റ് എങ്ങോട്ടാണ് കടലിൻ്റെ ദിശ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് റൂട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. Scientists use various old and new methods to study migration. Rings and tiny transmitters are fixed on animals to track their movement pattern. അവരുടെ മൂവ്മെന്റ് പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിങ്സും അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കും ഈ ബേർഡ്സിൻ്റെ ബോഡിയിൽ, അവരുടെ മൂവ്മെന്റ് പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കാൻ. What should look after? We should look after our feathered friends and protect them from any harm. We have to look after our feathered friends. That means we have to take care of these birds. Understood? So in this chapter we have studied about difference in animals, that is different organs of breathing, feeding, movement and migration in birds. Hope all of you understood this chapter. Thank you.